現在のコンディションはいかがでしょうか。So how are your condition now? How's your physical condition now? Right now my condition is great. I don't really have to cut that much weight, so I'm feeling ready to go and ready to fight. 今現在とても素晴らしい状態です。戦いに向かって準備ができています。じゃあ対戦相手の印象は。So what is your impression about your fighting My person? opponent? Yes. Okay. Well, I know that my opponent is ranked top 5 in the world right now, so I know that she's going to be a very tough opponent. She's also a wrestler, and I grew up wrestling, and this is my first time actually fighting a wrestler. So I'm really excited to see how it plays out. I think this is probably going to be the biggest test of my career yet. とてもエキサイティングしています。彼女は世界で5位、トップの5位に入っているとてもタフなレスラーと聞いています。私はレスラーと戦うのは今回初めてですので、どうなるか分かりませんけれども、とてもエキサイティングに感じています。この私の今までのキャリアの中で、最も大きな戦いになるというふうに感じています。さてはどんな試合をお見せしたいでしょうか。So what would you like to show off on the day after tomorrow? I'm sorry. What do you like to show off on the fighting day? So in my fight, I would like to go out and just put on a good show. I would like to show the world that I'm a great mixed martial artist, and no matter what, I like to go out and I like to put on a show and make the fans happy. 見てくださるファンの方たちを楽しませたいというふうに思っています。そして素晴らしいショーを見せたいと、世界の皆様に見せたいというふうに思っています。ありがとうございます。他ご質問ある方。Any other questions? はい。レスリングベースということで、テイクダウンしてからのグラップリングっていうことにもなると思うんですけれど、一番自分の得意な技ですかね。いろんな技あるんですが。It will be based on the wrestling and taking down. But what is your or what is your best technique that you want to use? For wrestling, well, my best technique for wrestling is I'm actually a really good defensive wrestler. So I really enjoy when people shoot on me, and I really enjoy throwing people. I wrestle a lot of freestyle, and I get a lot of throws. But also on top of that, I really enjoy Brazilian Jiu-Jitsu, and I would really like to show that off this fight. レスリングでいきますと、彼女はとてもディフェンスの強い方なので、私は投げる方が得意です。なのでフリースタイルで、ブラジル式の、投げ方を楽しんで戦いたいと思います。あともう一つオリンピック出場っていうのはまだ、目指している部分なんですか。Have you thought of going for Olympic? I'm sorry? Have you thought of going for Olympic? Actually, in 2016, I did try out for the Olympics. In America, I ended up placing top 6, so I'm going to definitely try again in 2020, and hopefully I make it. 実は2016年の時にアメリカでトライをしまして、その時は、トップ6位になりました。ですので、2020年はもちろん目指していきたいというふうに思っています。2020年。 2020? Are you talking about 2020? Are you already thinking about? Yes, I'm thinking about trying out again in 2020. 2020年を目指しています。じゃあこれからアメリカのレスリングがこれから選抜なんですか。So is it starting now or it have not finished yet? Still you're still able to try out for 2020? I will actually be able to try out up until almost a week before the Olympic trials, so I still have quite a bit of time to prepare for that. なので2020年のオリンピックの実は1週間前までトライアウトはできますので、それまでまだ時間がたっぷりあるというふうに考えています。他ございますでしょうか。ピュアレスリングの観点から見て、朝倉環奈と自分のレスリングでどちらが頑張っていると。From the viewpoint of pure wrestling, what is your view of Kanna Asakura? I think that Kana Asakura is a really good wrestler, and I think that this is going to be a really good test for me. I don't know, I think that I'm a very aggressive wrestler, and it plays very well into my fighting style.
彼女は素晴らしいレスラーだというふうに考えています。私にとっては大きな挑戦になりますけれども、彼女はとてもアグレッシブな方なので、私にとって、とても、エキサイティングな試合になると思います。高さトキンズと同門だと思うんですけど、彼女は非常に柔術がうまいと思いますけど、その、柔術の練習も、万全という感じでしょうか。安全、準備ができていると。充実の場面でも大丈夫だと。So regarding Tabasa Otkins, she's very good at martial art. So are you ready for that as well? I'm very ready for anything that she has to throw at me. This whole fight camp has just been about reevaluating my game and just, I came off of a loss off of my first professional loss, and I've really evolved, and I'm really ready for whatever. どのような戦いにも準備はできています。私は実はそのプロとして初めて試合に負けてしまいましたので、今これからどんな戦いにでも準備をして戦っていこうというふうに思っています。今後ライジンでの目標、あるいは戦いたい、他にも戦いたい選手とかいますか？ So what is your goal of RIZIN, or is there any opponent that you would like to fight with in the future? Well, I'm very excited to be here at RIZIN. Fighting in Japan has always been a huge goal of mine. You guys respect martial arts so much, and that is something that I personally love. But with RIZIN, I would love to be back, and I would love to get a contract and, you know, work my way up the ranks and possibly have a title fight. 私はいつも日本で戦うということにとてもいつも興奮しています。日本で戦うということは一つのゴールでもあります。なぜなら日本はそのマーシャルアートをとてもリスペクトしている文化だというふうに感じているからです。ですのでタイトルを取れるように一生懸命頑張りたいと思います。他ございますでしょうか。Any other questions? 大丈夫です。はい。アリーシャ選手は、アメリカの団体と契約をされていると思うんですけれども、その中でもこうやって日本で試合できることについて、団体間の提携についてどう思いますか？ I would like to ask your opinions about that, because you are contract with American organization. But what is your thought or opinion about having a contract between two organizations, American and Japan? Honestly, it would be a dream come true of mine to be signed to both Invicta and to RIZIN. It's kind of been a wild dream of mine, and it looks like it's within grasp. So I think that if there's any way that these two promotions could work something out and work together for me to be able to try to chase a dream of acquiring a title in both promotions, it would be honestly a dream come true. 正直に申し上げますと、この2つの、プロモーションが一緒になって、両方のプロモーションを追うことができればそれがベストだというふうに思います。日本の、レスラーで、戦った選手がいれば教えてください。I would like to know if you have ever fought with Japanese wrestler in the past. No, I've never fought with anyone from Japan. I've never wrestled against anyone from Japan. I know it's different, but I have fought over in China before, and I hold the title over in China currently. 正直言いますと、日本人のレスラーとは戦ったことがありません。で、中国の方でタイトルを持っておりますので、中国では戦ったことがあります。もう一点、ごめんなさい、レスリングの出身で、今 MMA のファイターになっている、女子選手はいますか？同じ時期にレスリングをやっていて、今 MMA ファイターになっている。Is there any wrestler that you have studied during the same time and became a MMA? I don't think that there are any wrestlers that I wrestled with much growing up that have really transferred over in MMA. But unlike most girls, I didn't grow up wrestling girls. I grew up wrestling men, and I wrestled men until I was 18 years old, and then since then I've went on to wrestle girls in national tournaments and the Olympic trials qualifier. 実は一緒に育ったというような人はいないんですけれども、私は18歳まで、男性と一緒にレスリングをしてきましたので、それ以降、女性と戦ってくる
ています。ですので、一緒に育ったという人はいないと思います。18歳までごめんなさい、男性と練習をしてたってことですか。So, 試合をした。after 18 years old, you were wrestling with men, not girls. Correct. I believe from the time that I was 5 years old to the time that I was 18 years old, I probably only wrestled about 4 girls. Up until then, I think I competed in 3 national tournaments that were female wrestling tournaments only, but that was about the only time that I actually wrestled only girls. 私5歳からレスリングを始めて18歳になるまで、おそらく女性と戦ったのは4人です。で、その後に18歳になってから、ナショナルトーナメント、国の大会で、タイトルを取ったという結果になっています。I was also the only girl on my wrestling team from the time that I was 5 all the way up until I graduated high school. 私5歳からレスリングを始めて18歳で高校卒業するまで、女性では唯一1人だけの女性でした、チームの中で。